Im Schummergen liegt der kleinen Kusch fühlt sich Ada gejagter. Bei jedem Schritt, den sie in seinem Schatten tat, such ten ihr Augen die Wanda nach einer Losung ab. Her schlagen nervöses Staccato, waren den Reach Nungen ins Gesicht sah. Die Bedrlik auf dem Tisch aufgeturnt waren. In der Mit-Diocese Chaos stand immer nachher Ehemann Daniel, der Mann, der einst mit so viel Liebe betrachtet hat. Doch in diesem Moment war sein Gesicht verzerrt vor Zorn. Ob der Berg unbezelter Reach Nungen allen auf ihren Schultern lastet. Die unverkennbaren Spannungswischen innen war nicht new. Ada spurt diesel bekluft seit Monaten wachsen, und still Erosion in den Fundamenten Errore. Die Reach Nungen waren das sichtbare Gesicht einer tiefer liegenden Unzufriedenheit. Die über die Jarge Watson war, genert durch unausgesprochen were die oft Frustrationen. Nach Stunden über hat gehofft, dass Daniels Geburtstag ein Anlass zur Versenung sein konnte, ein Moment der Freude, der Violeit die Dinge zur Normalität zurückkehren lassen wird, wenigstens für einen Augenblick. Doch jetzt, die Realität in Form eines obszönen Ausbruches über sie hinweggegangen war, stellt sich ein bitterer Klarheit. Die Sondergeburtstagskins, der mit so viel Liebe die Sorgfalt gebacken hat, glitt langsam von ihrem Gesicht die tropft auf den Boden, verdrängt in das Geist den letzten Funken Illusion. Alles schien in einem surrealen Stillstand zu verharren. Kein Gast wagte es zu sprechen oder sich zu rühren. Die flackern Kurs auf dem Tisch lookte schwach die Durchbrach das Dunkel, wie ein letzter klein Hoffnungsschimmer. In den Augen der Umstehenden spiegelten sich Fassungslosigkeit die Mitleid weiter, aber auch ein still Erwartung, die Erwartung einer Reaktion, eines gewaltigen Ausbruches oder einer völligen Kapitulation. Doch stattdessen erhob Ada sich langsam. Die Menschen hielten den Atemen. Während hers noch immer rast, legt sich ein bemerkenswerter Frieden über wie ein warmen Deck, die zerfransten Nerven umschloss. Tief in ihrem inneren Begen was zu brodeln, nicht Zorn, sondern ein unbeugsames Stark, lang verdrängt hat. Ada, Begen Daniel, sein Stimme ein faltiger Schatten der What, die Bischer gecken hat. Doch hielt die Hand hoch, und just Ruhe die zugleich der Bestimmtheit. Blick traf seinen, die de war keen Hass, nur ein ruhige Entschlossenheit, die ein sprachlos macht. Ich habe das Rezept für Dyson Kuchen gegeben, weil ich dachte, es war dar gefallen, sprach die einer Stimme, die gleichzeitig stark die sanft klang, worin sich der Raum die zu verdikten schien. Doch was noch wichtiger ist, ich habe dies Beziehung genert, weil ich deren Glot, das ein sehr Liebe alle Reach Nungen begleichen konnte. Blick wandert über die Gesichter der Anwesenden, die Freund, die sich in Unbehagen wanten, ungewiss, wie mit der peinlichen die zugleich aufwollenden Situation umgehen sollten. Ich wollt, dass du ingeniest, Daniel, wie ich wollt. Das war unseer herausforderungen gemeinsam genießen die überwinden. Die Wanda der Kuschskinen sich zu erweitern die Atmen jedem Wort. Das heißt sprach, die Ada spurt, wie ein alte, fast vergessen starken walkt. Die Erinnerung an ihre Kindheit kommt in ihrem Unterbewusstsein auf. Ihr Großmutter, ein stark, unverrückbare Frau. Die in den Laken der Nacht geschickten über Resilienz die Hoffnung erzählt, über die Kraft, die in ihren Ahnen lag. Ada hat sich diesen Geschichten ganz Jeffnet. Sie hat geglaubt, selbst die Vigerin zu müssen, ihren eigenen Weg zu finden. Doch nun hielten sie diese Erinnerungen aufrecht. Geben die Energie, Benedikt. Langsam, eindringlich hab sie einer übergebliebenen Papier servierten auf die Wisch die Son von ihrem Gesicht, waren sie fortfuhr. Es ist leicht schwer Reach Nungen auf ein Person zu schieben, es ist einfach, zu schreiben. Schwerer ist die Verantwortung zu teilen, sit zu offen die Wahrheit zu akzeptieren. Daniel stand stumm zwischen Stolz die Beschämung in die Hergerissen, während Ada zu mehr Mal in langen Jahren den Raum vollständig einem, tief durch mit die Einsicht in das Chaos ausbreitet. Tief in ihrer Seele, wo Bischer nicht hingegriffen hatten, formt sich ein Gedenk, der das Herz der Anwesenden in neue Frequenzen schwang. Ich würde nicht mehr nur sagen, dass sich Dinge ändern müssen. Ich würde sie ändern. Der erste Schritt beginnt hut, mit es allen. Ihr Stimme war kein flammender Schrei, sondern ein ruhig Flamm der Entschlossenheit, die einen unbestreitbaren Funken der Hoffnung freisetzt. Die Wort fühlten die still, legten sich beruhigend über die aufgewühlte Atmosphäre.
MIT diesem letzten Satz umring Ada den Raum MIT einem neuen Lichter Wahrheit. Sie hat die Wahrheit der Urtungen gekippt, nicht durch Reich, sondern durch das Streben nach etwas Echtem, nach einer Veränderung, die notwendig und überfällig war. Die Gast, die kaum wagten zu atmen, sehen den Neubeginn, sehen die satte Wandels in ihren eigenen Herzen, kommen und verabschiedeten sich schließlich mit dem Wissen, suchen von etwas Außergewöhnlichem Gusen zu sein. Ada wants sich wieder inneren stark zu, bereit, die Herausforderungen zunehmen, wat immer dies Reis auch hinführen wird. Es war, alles hat jemand ein Strichholz in der Dunkelheit ihres Lebens in Fact. Nach waren die Kuchensplitter sei hier auf dem Boden legen, rückt Ada sich bei einer Anmut auf, die selbst überrascht. Der Raum, der Minuten über ihr privat Heilig usen war, verwandelt sich in die Bühne Rucker zu ihrer eigenen Wahrheit. Die unverkennbare Entspannung zwischen innen war nicht new. Ada spurt diesel bekluft seit Monaten wachsen, und still Erosion in den Fundamenten ihrer Die Reaktion waren das sichtbare Gesicht einer tiefer liegenden Unzufriedenheit, die über die Jarge watschen war, generiert durch unausgesprochen wird und oft Frustrationen. Nach Stunden über hat gehofft, dass Daniels Geburtstag ein Anlass zur Versionung sein konnte, ein Moment der Freude, der Violett die Dinge zur Normalität zurückkehren lassen wird, wenigstens für einen Augenblick. Doch jetzt, die Realität in Form eines obszönen Ausbruches über sie hinweggegangen war, stellt sich ein bitterer Klarheit. Die Sondergeburtstagskins, der MIT, so viel Liebe und Sorgfalt gebacken hat, glitt langsam von ihrem Gesicht und tropft auf den Boden, verdrängt in das Geist den letzten Funken Illusion. Alles schien in einem surrealen Stillstand zu verharren. Kein Gast wagte es zu sprechen oder sich zu rühren. Die flackern Kurs auf dem Tisch lookte schwarz und durchbrach das Dunkel, wie ein letzter kleiner Hoffnungsschimmer. In den Augen der Umstehenden spiegelten sich Fassungslosigkeit und Mitleid weiter, aber auch ein still Erwartung, die Erwartung einer Reaktion, eines gewaltigen Ausbruches oder einer völligen Kapitulation. Doch stattdessen erhob Ada sich langsam. Die Menschen hielten den Atem. Während hers noch immer rast, legt sich ein bemerkenswerter Frieden über wie ein warmen Deck, die ihr zerfransten Nerven umschloss. Tief in ihrem inneren Begen etwas zu brodeln, nicht Zorn, sondern ein unbeugsames Stark, das lang verdrängt hat. Ada, Begen Daniel, sein Stimme ein faltiger Schatten der wat, die Bischer gecken hat. Doch die hielt die Hand hoch, und just Ruhe und zugleich der Bestimmtheit. Blick traf seinen, und de war kein Hass, nur ein ruhige Entschlossenheit, die ein sprachlos macht. Ich habe das Rezept für Dyson Kuchen gegeben, weil ich dachte, es war dar gefallen, sprach die einer Stimme, die gleichzeitig stark und sanft klang, worin sich der Raum die zu verdikten schien. Doch was noch wichtiger ist, ich habe dies Beziehung generiert, weil ich deren Glot, das sincere Liebe alle Reaktionen begleichen konnte. Blick wandert über die Gesichter der Anwesenden, die Freund, die sich in Unbehagen wandten, ungewiss, wie MIT der peinlichen und zugleich aufwallenden Situation umgehen sollten. Ich wollte, dass du ingeniest, Daniel, genau wie ich wollte, das war unser Herausforderungen gemeinsam genießen und überwinden. Die wanderte Kuschskinen sich zu erweitern und atmen jedem Wort. Das heißt sprach, und Ada spürt, wie ein alte, fast vergessen stark in walkt. Die Erinnerung an ihre Kindheit kommt in ihrem Unterbewusstsein auf. Ihr Großmutter, ein stark, unverrückbare Frau, die in den Laken der Nacht geschickten über Resilienz und Hoffnung erzählt, über die Kraft, die in ihren Ahnen lag. Ada hat sich diesen Geschichten ganz geöffnet. Sie hat geglaubt, selbst die Vigieren zu müssen, ihren eigenen Weg zu finden. Doch nun hielten sie diese Erinnerungen aufrecht. Geben die Energie, Benedikt. Langsam, eindringlich hab sie einer übergebliebenen Papier servierten auf und wisch die Son von ihrem Gesicht, während sie fortfuhr. Es ist leicht, schwer Reaktionen auf ein Person zu schieben. Es ist einfach, zu schreiben. Schwerer ist es, die Verantwortung zu teilen, sit zu öffnen und die Wahrheit zu akzeptieren. Während Ada sprach, spürt wie die Dunkelheit, die umgeben hat, sit zu lichten Begen. Ihr waren wie Tropfen in einem unbewegten Teig. Die Kreis der Erkenntnis und die Verständnisses hervorriefen. Die Anwesenden schienen von einer neuen Energie erfasst, einer kollektiven Erkenntnis, dass sie zwischen eins notwendigen Neubeginns waren. Daniel stand stumm da,
Zwischen stolz Beschämung in hergerissen, während Ada zum ersten Mal in langen Jahren den Raum vollständig einem, tief durchgemäht Einsicht in das Chaos ausbreitet. Tief in Ziel, wo bisher nicht hingereicht hatten, formt sich ein Gedenk, der das Herz der Anwesenden in neue Frequenzen schwang. Ich werde nicht mehr nur sagen, dass sich Dinge ändern müssen. Ich werde sie ändern. Der erste Schritt beginnt hut, mit allen. Ihr Stimme war kein flammender Schrei, sondern ein ruhig Flamm der Entschlossenheit, die einen unbestreitbaren Funken der Hoffnung freisetzt. Ein Funk, der sich in den Herzen der Anwesenden festsetzt deren eigen inneren Kampf beluchtigt. Sie erkannten, dass das Wort nicht nur das Echo einer persönlichen Abrechnung wären, sondern eine universelle Einladung zur Reflexion Veränderung. Mit diesem letzten Satz umringt Ada den Raum mit einem neuen Licht der Wahrheit. Sie hat die Waage der Erwartungen gekippt, nicht durch Reich, sondern durch das Streben nach etwas Echtem, nach einer Veränderung, die notwendig überfällig war. Die Gast, die kaum wagten zu atmen, sehen den Neubeginn, sehen die satte Wandels in ihren eigenen Herzen, können verabschiedeten sich schließlich mit dem Wissen, suchen von etwas Außergewöhnlichem Gusen zu sein. Ada wants sich wieder inneren stark zu, bereit, die Herausforderungen zunehmen, wat immer dies Reise auch hinführen wird. Ihr wird klangen im Raum nach hinterließen ein Still, die keine Angst mehr kannte, sondern die Ruhe einer neuen Möglichkeit, die in den Herzen aller Anwesenden weiterhält. Der Raum erstarrt in einem Moment, als das letzte eindringlich Wort Wirklington. Es war die Realität in Zeitlub zurückkehren, als das gedankliche Echo Entschlossenheit die Herzen aller erfasst. In der Abgeschiedenheit dieses Moments in 200 wandelnder Kusch, fand Ada einen Anker in den Blicken der Genigen, ihrem erkannt, dass ihr Wort einen unauslöschlichen Abdruck hinterlassen hatten. Die Fusion auf ihrem Gesicht kult mittelweil in der sanften Brise der offenen Fenster waren Tyro damit reinigt. Verschwanden auch die Spuren vergangener Erwartungen Illusionen. Das Blick blieb auf dem Tisch mit den überrestenden Kuchenshafen, ein Symbol der selberkeinen Vergangenheit, das dennoch zu einem Ausgangspunkt Reise nach vorn wird. Daniel, der soben nach von seiner Überwältigung gefangen in hergerissens Wischen stolz Anerkennung war, fand kein Wort. Sie waren ihm schlichtweg glitten, sein Stimme gefangen in dem Zwiespalt eines Manns, der von seiner eigenen Unfähigkeit, die Tiefen der Partnerschaft zu würdigen, gebrochen war. Zum ersten Mal sah Ada mit anderen Augen, nicht mehr nur als eine Frau, sondern als eine Frau mit einer stark, die sich seiner bisherigen Wahrnehmung entziehen hat. Ada, beginner Zagern, die Shamsas einer Bitlichen jedem seiner Wort. Ich habe die Bedeutung dieses Abends falsch eingeschätzt. De war mehr, was sagen wollt, aber die drucken Mass seiner should ruhig schnurrt die Kelle zu. Doch diesmal war es Ada, die neue Richtung vorgab. Daniel, dieses nicht nur den Geschicht oder mein, erklärte sanft aber bestimmt. Es ist ein Ziel. Ein Weg, den wir gemeinsam gestalten können, denn alles, was wir jemals wirklich besaßen, waren wir selbst. Beginnen wir einfach von vorn, mit Wahrheit Einsicht als Fundament. Die Anwesenden begannen, sich zu regen, die still sanft jealous word. Einige Gastraten nachher, Ada zu umarmen, mit einfachen Worten der Bewunderung die Unterstützung ihrer Anerkennung zu sehen. Die Atmosphäre im Raum vibriert vor new gefundenem Respekt einem miteinander gedeelten Verständnis darüber, was es bedeutet, wahrhaft zu sein sollen und ihr Menschen als auch in sich selbst. In den Momenten, die folgten, begann der Abend auf ein unerwartet Weise zu fließen. Es war, als ob die Spannungen die schwerer Verfall, die Anwesenden nachher zueinander gebracht hatten. Diplomatisches Smalltalk rund durch den Raum wird durch ehrlich Gespräche ersetzt. Durch die Offenheit, die Grenzen der eigenen Unzulänglichkeiten zu akzeptieren zu überwinden. Ada nahm sich die Zeit, mit den Gassen zu sprechen jedem ihr Denkbarkeit zu sehen. In einem Raum voller Menschen, die einzelner sollen Gast usen waren, erblitten Gespräch über Hoffnung, persönlich Kämpfe den neuen Beginn. Es war nicht nur ein gesellschaftliches Aufeinandertreffen, sondern ein kollektives Ausloten der Beziehung, die man zu sich selbst anderen führt. als der Abend sich langsam dem Zeit, bemerkt Ada eine Veränderung in Daniel. Sein Schultern,
Vormals stei für stolz und schweigen, hatten eine neue Beweglichkeit gewonnen. Auch hat die Transformation auf sich wirken lassen, St. Augen such ten nach einer Chance, die Lukis wischen innen zu überbrücken. LS die letzten Gas sich verabschiedeten, blieb Daniel Zurich. Die Dunkelheit kam über sie, waren gemeinsam auf der Veranda ihres Hauses saßen, die cool Nachtluft erinnert daran, das neue und fange auf dort entstehen, wo man es am wenigsten erwartet. Ob du mir jemals vergeben kannst? Fragt Daniel Schleislich, sein Stimme der ehrlichen Rohit seiner Emotionen bloßgelegt. Ada Lachelle traurig, aber warm. Vergebung beginnt dort, wo man bereit ist, seinen Anteil an der Geschichte zu erkennen und zu handeln. Sie erfordert seit die Geduld, Daniel, aber mehr als alles andere verlangt, die Bereitschaft, den anders zu betrachten. Einmal schwiegen sie, losten den Geraschen der Nacht, einem fernen Hundebellen, dem Raschel der Blätter, die die Veranda tanzten, und ließen die gemeinsam still, die unauffällige Enkelage und die Verwundbarkeit wirken. Inmitten dieser still fand Daniel sein Stimme wieder. Es tut mir leid, Ada, für all die Mail, in denen ich nicht gesehen habe, was du für Michigan geopfert hast. Ich verspreche dir jetzt, dass ich lernen werde, zuhören, nicht nur MIT den Ohren, sondern MIT meinem Herzen. Wort alien können nicht heilen, Daniel, erwidert Ada, doch tun war wesentlich. Doch es sind der erste Schritt zu etwas, das wir gemeinsam bauen können. Unter dem versonlichen Sternenhimmel wassenbad, das die Reise gerade erst begonnen hat. Es war ein Neuanfang, keimliches Wagnis, aber eins, das Ada das Gefühl gab, inmitten der Unsicherheiten der Lebensaufrecht zu stehen. Diesmal waren es nicht die Wort eins anderen, sondern die gemeinsame Rundungen, die Heilung versprechen. MIT einem neuen, zukunftsgewandten Vertrauen standen, die Seed auf der Schwelle ihres Hauses. Bereit, die Stück Geschichte aufzulesen und zu etwas Neuem, wahrhaftem zu gestalten. Und waren die sich in die Dunkelheit zurückziehen, und sie, dass diese ein Wendepunkt war, einer, der die Schatten der Vergangenheit in den Hintergrund drängt und ein Ära der Lichts und der Hoffnung ankündigt.